LG 임직원 여러분 안녕하십니까? 저는 금일 사회를 맡은 인하원 정재영 상무입니다. 먼저 참석해 주신 여러분께 감사의 말씀을 드립니다. 이번 고객 경험 혁신 세미나는 글로벌 기업의 고객 경험 관련 사례를 통하여 우리 LG가 지향하는 가치 있는 고객 경험에 대한 인사이트를 여러분께 제공하고자 합니다. 내 외부의 기업 사례와 의견을 들어보고 고객이 감동할 사용 경험에 지속적인 창출에 필요한 역량을 높이는 것을 목적으로 하고 있습니다. 이번 고객 경험 혁신 세미나는 금일 첫 세션을 시작으로 총 3회에 걸쳐 진행할 예정입니다. 여러분들의 지속적인 관심과 참여를 부탁드립니다. 우리 LG가 가치 있는 고객 경험을 전달하기 위해서는 우선 고객을 구매자가 아닌 사용자로 보고 고객이 감동할 경험을 지속적으로 만들어가는 것이 중요합니다. 또한 우리의 생각과 일하는 방식도 여기에 맞추어 혁신해야 합니다. 금일 세션에서는 고객 경험 혁신을 추구하는 다양한 글로벌 기업의 사례를 살펴보고 우리 LG가 생각해 보아야 할 시사점에 대하여 논의할 예정입니다. 오늘 세션을 통하여 여러분 각자 하고 계신 업무 장면에서 고객 경험에 대한 인사이트를 얻는 의미 있는 시간이 되시길 바랍니다. 그럼 오늘 진행될 세션의 주요 일정을 간단히 말씀드리겠습니다. 우선 본 세션 진행에 앞서 왜 지속적으로 고객 경험에 대한 이야기가 화두가 되고 있는지 그 의미와 중요성에 대하여 보스턴 컨설팅 그룹의 김민지 파트너의 말씀을 듣도록 하겠습니다. 이후 마이크로소프트와 세일즈포스, 어도비 각 기업의 사례가 각각 15분 내외로 진행이 됩니다. 마지막으로 국민대학교 주재우 교수께서 고객 경험을 위한 실천 방안에 대하여 정리 말씀을 해 주시겠습니다. 진행 중에 질문 사항은 유튜브와 웹엑스 채팅창을 활용해 주시면 되겠습니다. 그럼 첫 순서로 보스턴 컨설팅 그룹의 김민지 파트너를 모시고 말씀을 듣도록 하겠습니다. 안녕하세요. 저는 BCG의 김민지 파트너입니다. 오늘은 고객 경험 혁신의 미래, 과연 10년 뒤 우리가 바라보는 고객 경험의 혁신은 어떠한가 라고 하는 주제를 가지고 말씀드리겠습니다. 이 논의에 앞서서 고객 경험이란 무엇인가부터 정의를 해야 될 것 같습니다. BCG는 고객 경험을 고객의 엔드투엔드 고객의 여정에서 고객과 기업이 상호작용을 하면서 느끼는 고객의 총체적인 인식, 느낌, 그 효용의 그 총체를 저희는 의미를 한다고 봅니다. 이는 고객이 기존의 제품을 사용하는 단계, 서비스 이용하는 단계에서 느끼는 UI, UX보다는 훨씬 더 광범위한 범위이고요. 또 기존의 CRM이 다소 기업의 시각에서 고객을 정의하고 고객을 관리하는 툴이었다고 하면은 CX는 훨씬 더 고객 중심적인 비즈니스의 체계를 통칭한다는 점에서 차별적인 어프로치입니다. 그렇다면 왜 고객 경험인가 라고 하는 두 번째 질문이 될 텐데요. 이는 바로 기업 가치의 직결이 되기 때문입니다. 결국 만족한 고객들이 재방문을 하고 그런 재방문하는 고객들 대상으로 마케팅의 효율성을 높일 수 있다는 점이 있고요. 더 중요하게는 이런 고객들의 충성도가 결국은 기업 가치로 직결된다는 부분, 또 더 나가서는 우리의 임직원들의 만족도에 또 큰 영향을 준다라는 부분이 이 CX에 이렇게 주목하는 이유가 아닐까 싶습니다. 그렇다면 왜 지금 우리는 이 CX라고 하는 것을 혁신해야 될까요? 저는 고객들이 엄청나게 빠르게 변화하고 있다는 부분을 먼저 말씀드리고 싶습니다. 거기에 더불어서 디지털 기술들의 혁신들이 속속 등장하면서 결국 고객 경험의 혁신이라고 하는 부분을 가능하게 하고요. 세 번째로는 새로운 디지털 경쟁자들이 등장하고 그들이 고객의 경험을 혁신하면서 기존 사업자들을 빠르게 대체하고 있다는 점입니다.
BCG 추산에 따르면 이렇게 혁신을 하고 있는 기업들이 혁신 대비 얼만큼 기업 가치를 높일 수 있느냐라고 하는 ROI 관점에 비교를 해봤을 때 이 격차는 점점 벌어지고 있는 것을 보았습니다. 결국 고객의 관점에서 혁신을 지금 해야 되는 이유는 바로 여기에 있다라고 판단합니다. 앞에 말씀드린 것처럼 고객이 바뀐다라고 말씀을 드렸습니다. 아마 모든 세대는 본인의 이후 세대들이 우리와는 다르다라고 얘기를 할 텐데요. 최근에 주력 소비층으로 떠오른 MZ 소비자들은 기존의 세대와는 정말 다른 것 같습니다. 저희가 이런 MZ 세대들의 가치를 크게 세 가지로 규정을 하는데요. 일단 재미가 있어야 되고요. 두 번째는 극단적인 편의성을 추구하고 세 번째는 그 자체가 수익이 있고 멋이 있어야 된다는 것입니다. 이런 이들의 그 가치는 고객의 경험 그리고 제품을 구매하는 그 구매 기준 이런 부분들을 굉장히 바꿔놓고 있는 상황입니다. 기술의 변화도 제가 말씀을 드렸는데 그 중에서 단연코 메타버스라고 하는 것이 10년 안에는 가장 중요한 기술의 변화로 저희는 보고 있습니다. 메타버스란 어그먼티드 리얼리티와 또 그 버추얼 리얼리티를 포함한 총체적인 초현실 세계를 저희는 의미를 하는데요. 이미 많은 IT 기업들이 이 메타버스에 대한 중요성을 꼽은 바가 있습니다. BCG는 AR의 경우는 2020년대 중반, VR의 경우는 2020년대 후반부터는 본격적인 기술의 티핑 포인트에 와서 우리 고객 경험의 일체를 굉장히 많은 형태로 바꿔놓을 것으로 보고 있습니다. 또 이미 디지털 어태커들이 여러 분야에서 출몰을 하기 시작을 했습니다. 기존의 기업들 그리고 고객들조차도 당연하다고 생각했던 것들을 하나씩 혁신하면서 고객들에게 차별적인 경험을 주었고 이를 통해서 굉장히 깊숙하게 침투하면서 메가 플레이어가 되고 있는데요. 여기 있는 국내 기업들처럼 마켓컬리의 새벽 배송이라든지 아니면 토스의 간편 송금과 같은 고객들 경험을 굉장히 극단적으로 편의성을 높여주면서 새로운 사업자로 경쟁자로 부상을 하고 있습니다. 제가 오늘 미래의 고객 경험의 트렌드를 5가지로 요약해서 좀 말씀을 드리겠습니다. 그 첫 번째 키워드는 하이퍼 퍼스널라이제이션입니다. 여러분들 경영 교과서에서 모두 배우셨겠지만 과거의 고객은 세그먼트로 정의를 했습니다. 고객군을 유형화하고 그 고객군별로 차별적인 오퍼링을 하는 것이었죠. 하지만 미래에 저희가 주목하는 고객 경험은 완전한 개인화입니다. 마이크로 퍼스널라이제이션 같은 경우에는 한 명 한 명 고객들을 차별화해서 AI와 또 디지털 채널들을 활용해서 차별적인 오퍼링, 차별적인 메시지, 차별적 마케팅을 제공을 하는 것이고요. 이렇게 한 명 한 명을 차별적으로 대응하는 걸 넘어서서 한 명조차도 굉장히 세분화해서 상황과 니즈에 따라서 모두 총체적으로 공략하겠다고 하는 또 두 번째 컨셉이 디맨드 센트릭 그로스라고 하는 또 새로운 컨셉들이 나오고 있습니다. 스타벅스는 아마 다 글로벌 기업 중에서 AI를 통해서 퍼스널라이제이션 가장 선도적으로 먼저 성공적으로 추진했던 기업의 대표적인 사례가 될 것 같습니다. 아마 여기 계신 분들이 스타벅스에 방문해 보셨을 텐데요. 스타벅스는 여전히 고객의 이름을 써서 이름을 불러주는 굉장히 퍼스널한 어프로치의 브랜드입니다. 스타벅스는 어떻게 하면 이를 디지털에서도 제대로 구현할 수 있을까라고 하는 이제 의문점에서 시작을 해서 AI의 엔진을 기반으로 해서 고객의 구매 데이터, 고객의 로열티 데이터들을 철저히 분석해서 결국은 약 40만 개 정도의 고객군을 만들었습니다. 이 40만 개 고객을 대상으로 차별적인 레코멘데이션, 차별적인 메시지, 차별적인 채널을 통해서 고객들의 경험을 혁신하고 있습니다. 물론 이를 통해서 스타벅스는 그 고유의 아이덴티티를 보유한 것 외에 그 마케팅의 효과성 그리고 매출의 증대 효과까지 본다라고 보면은 굉장히 재무적인 성과를 거두었다고 할 수 있고요. BCG는 향후에도 이런 AI 기반의 퍼스널라이제이션을 통해서 글로벌리 약 70조 이상의 새로운 시장 기회가 열린다라고 보고 있습니다. 반면에 이제 펩시 같은 기업은 디맨드 센트릭 그로스라고 해서 결국 고객의 니즈를 상황별로 굉장히 잘게 쪼개서 상황에 맞게 고객 경험을 혁신했던 대표적인 사례입니다.
펩시가 보유하고 있는 감자칩이 있습니다. 감자칩 라인들이 있는데 결국 고객들이 감자칩을 언제, 어디서, 어떤 방식으로 그 소비를 하게 되느냐라고 하는 오케이션들을 정의를 하고 결국 펩시가 상대적으로 고객들의 경험을 차별하지 못하고 있는 주요 타겟 세그먼트를 정하고 거기에 감자칩의 브랜드, 오퍼링, 커뮤니케이션을 모두 다 바꿈으로써 결국 이제 마켓 셰어를 신장하는 효과까지 이어졌던 케이스입니다. 두 번째 트렌드는 저는 새로운 디렉트 투 커스터머라고 말씀을 드리고 싶습니다. 줄여서는 보통 DTC라고 하고요. 근데 사실 이 DTC라고 하는 거는 어제 오늘 있었던 컨셉은 아닙니다. 하지만 과거의 DTC라고 하는 것이 단순히 제조사가 온라인 채널들을 자사몰을 통해서 고객들에게 판매하는 굉장히 협의적인 DTC를 의미를 했었습니다. 그렇지만 이런 DTC 방식은 단일 기업이라고 가지고 있는 스케일적인 제약들이 당연히 있었고요. 그렇기 때문에 고객들에게 굉장히 차별적인 밸류를 주기는 어려웠습니다. 하지만 새롭게 대두되고 있는 디지털 채널의 기술들, 앞에 말씀드렸던 AI, 이런 부분들이 결합이 되면서 최근에 다시 대두되고 있는 디렉트 커스터머의 모델은 고객들에게 차별적인 오퍼링을 제공을 하고 또 더 나가서 하드웨어뿐만 아니라 소프트웨어를 같이 제공함으로써 고객의 라이프타임에 걸친 밸류를 같이 동반해서 제공하는 것을 의미를 합니다. 테슬라는 아마 제조사 중에서 가장 성공적으로 디렉트 커스터머를 완수한 기업 중의 대표적인 사례가 될 것 같습니다. 테슬라는 기존의 차라는 것은 딜러를 통해서 산다라고 하는 관념을 철저하게 깨부시고 80% 이상의 자동차를 온라인, 직판을 통해서 판매를 하고 있습니다. 이를 통해서 고객은 일관성 있는 브랜드 메시지를 받을 뿐만 아니라 결국 차량의 판매에 소요되는 영업과 마케팅 비용을 획기적으로 줄임으로써 가성비 높은 전기차를 고객 관점에서는 확보할 수 있습니다. 테슬라는 이에 멈추지 않고요. 결국 소프트웨어를 계속 업데이트해서 고객 관점에 최신성을 부여하는 오버 디 에어라고 하는 서비스를 함께 제공하고 있습니다. 이를 통해서 고객은 차량을 구매해서 내가 재판매를 하는 이 모든 전이에서 그 자동차 성능의 최신성을 유지할 수 있게 되고요. 더 나아가서 이 소프트웨어를 기점으로 고객의 정보를 계속 수치를 함으로써 자율주행 알고리즘 또는 본인들의 오퍼레이션을 계속 지속적으로 업그레이드 할 수 있는 선순환 구조를 만든 대표적인 사례라고 할 수 있겠습니다. 세 번째 트렌드는 앞에 가장 중요한 기술 변화라고 말씀드렸던 메타버스로 고객 경험의 플레이그라운드가 옮겨진다는 것을 말씀드리고 싶습니다. 여러분들 잘 아시겠지만 과거 고객 경험은 오프라인, 그다음 이커머스, 더 나가서 모바일, 옴니채널이라고 하는 이제 굉장히 시대별로의 트렌드가 있는데요. 향후 10년의 가장 큰 키워드는 메타버스가 될 것 같습니다. 이 메타버스는 사실 고객도 원하고 기업도 원하고 있는 이제 트렌드라고 할 수 있는데요. 고객 관점에서는 이 메타버스에서 느끼는 몰입감, 인게이지먼트 수준이 기존의 온라인 모바일을 굉장히 뛰어넘는 수준이다라는 점이 주목할 수 있고요. 기업 관점에서는 그 부분을 이용한 동시에 또 한편으로는 NFT라고 하는 새로운 자산 시장에 접근할 수 있다는 강점이 있기 때문에 이 두 가지는 수요와 또 공급이 굉장히 잘 맞아 떨어지는 트렌드가 될 것 같습니다. 단기적으로는 기업이 마케팅의 수단, 홍보의 수단으로 메타버스를 활용하겠지만 점진적으로는 오퍼링 자체 그리고 아예 메타버스 향 오퍼링이 새롭게 개발되고 거기에서 가상화폐를 기반으로 한 디지털 자산들이 생성되고 거래되는 형태로 고객 경험이 진화할 것으로 전망하고 있습니다. 가장 대표적으로 이 메타버스를 고객 경험 관점에서 연결시키고 있는 업체는 나이키를 보실 수 있을 것 같습니다. 나이키 같은 경우에는 작년에 로블록스라고 하는 메타버스 플랫폼에 나이키랜드를 통해서 고객 경험을 이제 차별적으로 시도를 하기도 했고요. 더 나가서 메타버스 상에서 디지털 자산의 상품권을 만들고 그 제작권을 거래할 수 있는 플랫폼인 아티팩트라고 하는 업체를 인수하기도 했습니다. 이를 통해서 향후의 나이키 고객들은 마치 매장에서 내가 새 신발을 사는 것처럼 메타버스라고 하는 플랫폼 내에서도 신발을 사고 그 신발을 거래할 수 있게 되는 그런 새로운 고객 경험을 하게 될 것입니다.
네 번째로 말씀드리고 싶은 트렌드는 사실 저는 이 부분이 제일 중요하다고 생각을 합니다. 결국은 이 고객 경험을 혁신하기 위해서는 비즈니스 이노베이션이 동반이 되어야 됩니다. 많은 분들이 고객 경험을 이제 높이는 관점이 고객들의 베네핏을 이제 퍼주는 거 아니냐라고 이제 생각하실 수 있는데, 결국 그 고객 경험을 제고하기 위해서는 그게 ROI가 나올 수 있게끔 비즈니스 구조 자체도 재설계가 되어야 됩니다. 오른쪽에 보시는 예시가 아마존의 예시입니다. 아마존이 본인들의 DNA를 설명하고 있는 다이어그램이라고 보실 수 있는데요. 아마존은 셀러를 모집하고 그 셀러를 통해서 좋은 셀렉션을 만들고 고객 경험을 강화하고 그 고객 경험을 가지고 다시 트랙션을 만들어서 셀러들을 더 모집하는 이 선순환을 성장의 핵심이라고 보고 있고요. 이렇게 본인들의 그 거래의 성장이 커지면 결국은 더 가격 경쟁력이 세져서 고객들에게 오히려 더 베네핏을 줄 수 있다라고 하는 이 선순환 구조를 사업 구조에 내재화하여서 결국은 진화한 성공적인 사례로 볼 수 있습니다. 또 다른 사례로 제가 중고거래 플랫폼인 카바나라고 하는 미국 업체를 좀 소개를 드리고 싶은데요. 카바나 같은 경우에는 굉장히 중고거래 플랫폼의 신흥 강자입니다. 이들은 기존의 중고거래 업체와 다르게 완전히 온라인으로 고객들의 엔드투엔드 거래를 지원을 하고 있고요. 더 나가서 7일 타보고 다시 무상 조건으로 반품할 수 있는 등 굉장히 획기적인 고객 경험을 하고 있습니다. 근데 이들이 이렇게까지 고객 경험을 할 수 있었던 건 그만큼 실력이 있는 회사가 됐기 때문입니다. 그 실력을 갖춘 예시로는 데이터 애널리틱스를 통해서 중고가의 가치를 정확하게 예측을 해냈고요. 자체적으로 보유하고 있는 리프로덕트 역량을 통해서 중고차를 누구보다도 잘 이제 그 프로덕타이즈를 했고요. 더 나가서 고객 경험에서 굉장히 좋은 수익원이 될 수 있는 보증이나 보험 같은 상품들을 같이 판매함으로써 결국 판매 대당의 이익은 계속 높여가는 구조로 이 비즈니스 이노베이션까지 달성을 했습니다. 첫 번째 키워드로는 저는 성역 없는 콜래보레이션, 에코시스템을 강조를 드리고 싶습니다. 이는 향후의 미래라는 것이 굉장히 불확실하고 또 밸류체인 간 흩어져 있는 역량들을 재조합해야지만 결국은 고객 관점에서 혁신이 달성이 될 수 있기 때문인데요. 이 성역 없는 콜래보레이션도 굉장히 다양한 형태로 전개가 되고 있습니다. 다임러와 볼보처럼 퓨얼셀을 위해서 적과의 동침을 과감하게 선택한 업체들도 있고요. 또 현대카드가 그들의 PLCC 파트너들과 다대다 형태로 데이터 동맹을 만들어서 결국 완전한 고객들의 데이터 기반의 마케팅을 하겠다라고 한 다대다 플랫폼의 어프로치도 있습니다. 더 나가서 니오처럼 고객들의 피드백을 기반으로 고객과 함께 나의 브랜드와 고객 경험을 혁신하겠다로 접근하고 있는 업체도 있습니다. 그만큼 앞으로 기업이 혼자서 할 수 있는 혁신의 영역보다는 함께 해나가야 되는 혁신의 영역이 더 크다라고 할 수 있겠습니다. 제가 앞에서 고객 경험이란 무엇이고 그것을 왜 지금 혁신해야 되는가, 그리고 앞으로 10년간의 고객 경험의 혁신은 어떤 모습일까에 대해서 5가지 트렌드를 말씀을 드렸습니다. 저는 이 시점에 LG가 그룹 차원에서 고객 경험 혁신을 키워드로 고민하시는 부분은 매우 시의적절하다고 생각을 합니다. 제가 마지막으로 이 3가지만 좀 강조를 드리고 싶습니다. 향후의 고객의 혁신이라고 하는 것의 출발점은 무엇보다도 고객에 있습니다. 그만큼 고객조차도 본인이 무엇을 원하는지, 무엇이 불편한지 모르기 때문에 고객에 대한 집념을 통해서 고객 휴먼 센트릭 어프로치라고 하는 부분들이 가장 중요할 거고요. 두 번째, 고객 경험 혁신을 하는 데 있어서 향후 미래는 디지털 기술의 혁신에 있다고 할 수 있겠습니다. 앞에 말씀드렸던 AI, 메타버스가 가장 대표적인 예시가 될 것 같고요. 마지막으로 3번째는 앞에 말씀드린 것처럼 고객 경험의 혁신은 비즈니스 모델의 혁신과 짝꿍이 되어야지만 가장 파워풀합니다. 그만큼 우리 비즈니스 모델이라고 하는 것이 가장 고객 친화적인가라고 하는 질문을 이제 해볼 수가 있겠고요. 이를 또 혼자서 다 할 필요도 없습니다. 결국 에코시스템을 통해서 다양한 사업자들과 연대해서 고객 경험 혁신을 완성할 수도 있다는 점을 좀 주지를 해주시고요. 오늘 이후의 세션들도 아마 이 관점에서 사례들을 보시면 더 재미있으실 거라고 생각을 합니다. 오늘 발표 들어주셔서 감사합니다.
네, 말씀 감사합니다. 오늘 세션의 의미를 잘 설명해 주신 것 같습니다. 이제 첫 번째 기업인 마이크로소프트의 이야기를 들어보도록 하겠습니다. 오늘 발표자이신 미스터 하난 씨께서는 마이크로소프트 본사의 취입 데이터 오피서를 맡고 계십니다. 금일 강연은 고객을 바라보는 관점의 측면에서 진행이 될 예정입니다. 그럼 미스터 하난 씨를 큰 박수로 환영해 주시기 바랍니다. Hello, everyone. My name is Hernan Azore. It is a pleasure to be part of the LG Academy learning programs. My passion for data and AI began over 25 years ago and is driven by how it can change people's lives. Today, I will speak about data, artificial intelligence, and machine learning, and how all of that help companies reshape customer experience and create a better human experience for the people, their brands they serve, and the services that they create. Our team is a multidisciplinary team that works with many of the largest companies like LG and retailers around the world on their digital transformation journeys and their customer experience. Many of our conversations focus on understanding where and how the customer is engaging with their products. How can data and AI make those experiences better and more personalized for the customer? How can customer data help build predictive models, forecast customer use, mitigate waste or downtime in the supply chain, using customer signals to influence and drive innovation? Many companies we work with grapple with the endless amount of data available from customer touchpoints, from online engagements and sensors in our products, all the way to the vast amount of how that information can drive the innovation that allows us to understand the customer experience. The key is really understanding how data tools and AI can transform the mountains of data into powerful insights that can influence how people interact with brands. There are several trends in customer experience, challenges that we see data helping solve for. One significant trend is engaging customers with the brand and building loyalty by reframing the buying experience to be more personal and more efficient with insights for purchasing trends. Improving shopping experiences and demand response by employing automated marketing practices. Part of the shopping and purchase experience is better content for customers to consume, improving content delivery by understanding queries with natural language processing and data extraction to mine customer behaviors from content engagement. Refining search with natural language processing, touch and vision are key in helping to surface content to customers who may be seeking but don't know how they want certain things yet. Advanced AI programs help people utilize AI-capable tooling to extract information, find patterns, and deepen their understanding of their customers. Many companies are refining their customer listening mechanisms for predicting, preventing, and managing customer issues. Customer support teams can quickly find the right answer for a customer inquiry, or voice of the customer teams can access customer sentiment at scale. With distribution and purchasing methods dramatically changing due to the pandemic, many are looking to modeling and analytics to product strategy, including forecasting product demand and ensuring product availability to meet customer expectations and eliminate stagnant inventory. And finally, enriching innovation pipelines by finding patterns and deepening understanding of customer-generated data, such as recommendations, comments, behaviors at scale with AI modeling. Let's think about some examples. Companies like 1-800-Flowers in the US and others process millions of online queries daily, requiring them to be able to build predictive models to improve how customers search and consume content. They are extremely successful in turning intent, or what customers think that they want to do, to actually what customers really want to purchase by using AI and customer intelligence to determine pricing,
provide personalized content on demand, and analyze purchasing trends for product management. For other companies like LMK Group, the example comes from the ability to personalize options for customers while maximizing their efficiency. They're able to create over 2 million different product combinations with large-scale data processing and AI, a process that would not be humanly possible. For retailers like Jumbo in the Netherlands, improving their customers' loyalty, increasing revenues, and enabling more efficient retention programs is possible through their digital transformation. They have adopted AI models and advanced their analytics. Tracking customer spending habits and needs helps to ensure that the business stays within the customer trends and supplies meet predictive demands. Using predictive analytics and machine learning to understand customers' omnichannel buying habits and space optimization within stores and online can turn customers into fans. Many companies we work with grapple with the endless amounts of data available from customer touchpoints. From online engagement and sensors in products, there are vast amounts of information which can drive innovation in the customer experience. Transformation and innovation should be centered by the human experience and design thinking because they both directly influence the customer experience that we create. Every piece of data from customer requests, their clicks and queries, and every purchase is a data point that can answer the larger questions organizations are asking. It is through intelligent human experience and user interface design that we get the best data. We refer to it as HX, not UX, meaning human experience, not user experience. Because when you design for the individual person, not groups of people, you understand them on a human level. Not every person looks for the information the same, or even the same way every time. Not just in the context of their interactions with your product. It is more about the ability to improve the customer experience, which requires that we need to understand the customer holistically. To have excellence in customer experience requires excellent human experience by a company. In all these approaches in how to improve the customer experience, we always talked about a common denominator, which is embedding AI in absolutely everything that we do. When we think about AI, there's only one way that we think about that, and that is through responsible AI lens. It is not an option for us, it's an integral part of how we do our job. We're in the infancy of what all these aspects go, but we know one thing, it is hard and it needs all of us. Many of you are very aware of the quest ahead. We're doing our part and trying to take a principles-first approach to then embody those principles into the actual technology that we build and we ship. This is one of those fronts that follows the better, never done approach. How do we think about our role? Well, there are 6 principles that we adhere to in everything we do. Fairness, reliability and safety, inclusiveness, privacy and security, accountability and transparency, which doesn't mean we always get it right. It means that we strive to be intentionally aware about all these 6 axes. The understanding of those principles took us to define our approach, and that is simply how we want to show up in the world, by innovating responsibly, by empowering others, and by fostering positive impact. AI is also giving us the possibility to see where we couldn't see before, from biases to inequalities on decision-making to broadening options that help us think differently. It is interesting to think of AI as an idea generator, and also as an invitation to remind ourselves how we started our presentation. So when we think that a mural inevitably belongs into a wall, or that in a lake you only go to swim or sail, there's one thing that makes us stop and question that reality. Human ingenuity is that capability of thinking reality from a different lens all the time, exactly like we did with the beginning of thinking how AI could improve every touch point and every customer experience that we wanted to create. At Microsoft, we believe AI should be a tool for amplifying human ingenuity.
that helps people do more, achieve more, and learn more. And that is a belief I know LG shares. The most valuable customer experience ideas are not the ones that change customer behavior, but instead deliver more precisely on their wants, needs, and expectations. It is combining the power of data with what AI can do and how the human would like to consume all those products, what delivers the value that we're looking for. I hope that we can do that together. Thank you very much. 네, 강연 잘 들었습니다. 고객 경험에 대해 가장 가치 있는 아이디어는 고객의 행동 변화가 아닌 고객의 니즈 및 기대를 정확하게 제공하는 것이며, 특히 사용자로서의 고객을 들여다보는 것이 중요하다는 것을 우리가 잘 알 수 있었습니다. 또한 AI가 연계될 경우에 그 고객 경험 가치가 더욱 증대될 수 있다는 것을 보여준 사례였습니다. 네, 그럼 두 번째 기업인 세일즈포스의 이야기를 들어보도록 하겠습니다. 오늘 발표자이신 미스터 라이언스께서는 세일즈포스 본사의 컨택 센터의 SVP로 재직하고 계십니다. 금일 강연은 고객 경험 혁신을 위한 방법으로서 특히 감동적인 고객 경험을 지속적으로 제공하기 위한 세일즈포스의 노력에 대하여 말씀을 해 주실 예정입니다. 그럼 미스터 라이언스를 큰 박수로 환영해 주시기 바랍니다. Hello, my name is Ryan Nichols. I'm honored to have the opportunity to spend the next 20 minutes with all of you at LG talking about transforming the customer experience as you kick off your 2022 strategy. This is a topic that I'm passionate about. I'm the Senior Vice President and General Manager of the Service Cloud Contact Center at Salesforce. Over my career, I've been part of 5 innovative startups and 4 technology leaders focused on helping companies connect to their customers. And let me start just by saying thank you. Thanks for giving me this opportunity. When innovative companies like LG and Salesforce can talk openly about what we're seeing in the market, we can do great things together. I thank you for being a customer, and I look forward to our ongoing partnership. I'm here because it has been a challenging few years to share with consumers the LG message that life is good. What it means to deliver a great customer experience has changed. Over 2/3 of customers say that COVID-19 has heightened their expectations for the digital capabilities of the companies they do business with. And for LG, those expectations start at home, which is a place that we've been spending a lot more time in recently. And we all have higher expectations and awareness for how my smart home could be even smarter. And there's always a new influencer who's going to remind me of all the things that might be falling short. But those expectations go beyond the performance of the products that we purchase. We want the companies we do business with to be committed to the same set of values that we are, net zero climate impact, for example. Of course, there are always more and more reasons why meeting those expectations are very difficult, whether it's supply chain issues or global pandemic. But what we do, how we perform in difficult times like these builds trust. 90% of customers agree with that. And what we perform in is not just our products, right? It's how we perform across the entire experience. 79% of customers say that the entire experience is as important as the product they're buying. So what type of customer experience builds this trust? Well, in a word, it's effortless. What does that mean? Well, it means being available to customers when they need you. It means being proactive instead of reactive when something goes wrong. It means being intelligent instead of naive about what to do next. It means being connected instead of operating in silos as you deliver your experience to your customers. But it's not just in difficult times. The expectations that customers have for an effortless digital first experience is here to stay.
The days of 9 to 5 engagement defined to specific physical locations and a face-to-face interaction, those days are gone. Those have been replaced by the type of experiences that we've come to enjoy over the course of this phenomenal accelerated time of digital adoption. Connected experiences, 24/7 availability, brought to me, whether when I'm at home or when I'm on the go. I'm engaging and used to engage, not just face-to-face, but virtually through all sorts of different channels, and getting up to the minute updates on when I can expect to be met by you or your representatives. And some McKinsey research shows that customers who started engaging with companies digitally during this time of pandemic is going to continue to engage in these ways when things return to quote unquote normal. Now, delivering this sort of experience, delivering on these expectations can be a daunting challenge for all sorts of reasons. A lot of times it starts with data that can be fragmented and stored in all sorts of different systems of record. It's oftentimes difficult to scale the systems that we do have to meet these new requirements that customers have. It can be very complex to configure our systems to operate in this way. Sometimes we don't know, or the best practices we have for this engagement aren't very well distributed across our organizations. And one part of our organization is not talking to another. There's a lot of disconnection that keeps this new all digital consumer from having their expectations met by the type of digital leaders that I know I'm talking to today. Only 16% of companies are rated as excellent at delivering a seamless customer experience. So what does it take? Well, we call the solution, right, the thing that helps you deliver on these customer expectations, a customer 360. And you'll hear us say that word a lot. And what this means is a unified view of your customer across the entire customer experience. So starting with the very first exposure to your brand and a marketing message, whatever that marketing journey looks like, to the entire purchase process, to the post-sale experience, with you being successful with that product and then meeting any service requirements that you have over the life of that product, not just dealing with your brand, but also with your entire ecosystem, every employee at your company, all of these things together with all of the things that are required behind the scenes to deliver that. That's all part of the customer 360. And it shows up directly in the customer experience. It shows up in the intelligence that's powering that customer experience. And at the end of the day, that customer 360 has to be represented in your data and all your data streams and all the segments and every way that you represent and protect the customer 360 as you maintain your trust with your customers. So some of the most innovative companies in the world have used this time of transition, this time of pandemic, to invest in building out a customer 360. And one of those that I'd like to talk a little bit about today is Mercedes-Benz. Mercedes-Benz is building a customer 360 to be the sort of trusted enterprise that is delivering in these heightened customer expectations. So Mercedes-Benz, I mean, their founders invented the automobile, right? And then for the 100 years after that, Mercedes just spent obsessive detail on the excellence of the finer points of a car, with innovations that came with anti-lock brakes or the gull-wing door, these incredible innovations. But now Mercedes is applying that same type of obsessive engineering focus to the broader customer experience. They're examining everything that the customer feels, sees, hears, with the same attention to detail that make their car such a masterpiece. Their CEO claims that this is going to start from the moment the customers begin searching for their car online, continues through all the years that they're going to spend driving that car, even or especially if there's ever some sort of issue. And knowing what your customers want from you means knowing what's important to them and what values they expect from you. And for Mercedes, that's driven a lot of their investment in electric vehicles, including the incredible EQS, and has driven their commitment to go carbon neutral by 2039. Now, delivering on these sort of customer expectations can't just be done in headquarters. This isn't just the CEO job.
For a global company like Mercedes, this means connecting with over 10,000 dealers around the world and deploying this unified customer experience, this customer 360, in over 40 different markets. The journey started with the beginning of the customer experience in marketing and stretched through sales and service and through the partner ecosystem, and really bringing that unified view of the customer to all of those different touch points. It started with architecting the right marketing journey that was connected, so there wasn't disjointed engagement and reach out and lots of different channels. It meant building the customer experience into a personalized website, of course, building the trust and consent of users along the way, and went all the way through to all of the people that are touching the customer through that experience, the dealers. So they have all of that information, all of that context as they're interacting with customers to help salespeople really deliver a personalized experience. And that it covers after the purchase experience as well, so that whether it's a dealer experience or any sort of customer support experience, can remember who you are and what all your previous interactions have been with the brand. So Mercedes has really driven this throughout the entire customer lifecycle, and the results have been pretty amazing. From the beginning of funnel metrics, where they're seeing 160% increase in click-throughs at key points in the purchasing funnel. They're seeing faster deployment of the solutions as they iterate and learn and move quickly to get these solutions out into the market. They're able to move fast as they do this, and are able to connect with more and more of their ecosystem. As I mentioned, 10,000 connected dealers have been involved in this experience so far. So I think there's some lessons to be learned from companies like Mercedes and their efforts to build out this sort of experience. And I'm going to spend just a few minutes on each of them. There are 5 that I'd call out. I think it starts with the touch points. It starts with connecting all of those things. If you're delivering disconnected experiences and nothing else matters, powering those experiences with data and automation is the next lesson that I think we can learn here. And then scaling those with artificial intelligence and automation. 4th lesson is about the speed and iteration and how you can deploy and refine those digital experiences more quickly and accelerate your path to learning. And then finally, empowering your employees so that everybody, both inside and outside of your company, is involved in delivering a consistent customer experience. When we do these things well, it really makes a difference. And we're going to talk about the business impact as we go as well. Let me start with the first one, the lesson here of connecting all the different digital touch points. Now, this means taking a pretty holistic view of those customer touch points, not just their actual engagements with your brand, but starting with how they interact with your website, all their attempts to self-service and educate themselves on your products. 2, when they are engaging with you, whether it's a chat experience or a phone experience, all the way to a high-touch experience. There might be in a store or in their home. You need to connect all those different touch points together. You need to react to the rapidly evolving shift in preferred messaging channels. You see the little mock-up here of a video experience, right? Which can just transform the frustration of trying to explain what I'm seeing on a device when I can just show the person that I'm talking to, here's what I'm seeing, here's the lights that are flashing. That can mean such a difference in terms of just getting my issue resolved. And you need to be able to do that anywhere, and being able to do that on the go, whether that's for the employees that you're trying to empower to engage with customers, or supporting customers on whatever device that they happen to be using. It's all about connecting these experiences together. That's really the first lesson. The second lesson is to then power those with the right data and the right automation. And the automation part of this can sometimes be deployed in a way that's very frustrating to customers. The key is to help customers get the problem they're trying to solved as quickly as possible, and just let the technology get out of the way. And step-by-step guides can be a way to do this. It doesn't need to be, everything doesn't need to be conversational, although that's a pretty exciting trend. The second bullet on this slide is about connecting the bots to your business processes so that you can
You can be more conversational. So it's a workflow trend, it's a conversational trend. And then using your knowledge base that you're building up as you're engaging with these customers. Every customer engagement needs to inform a piece of knowledge that can then be used to be smarter about how you engage with a customer on that same topic the next time around. And having all of that information in the same customer 360 is really what it means to power these experiences with data. So if they're powered by data, how are they scaled? Where they're scaled with AI. And it doesn't need to be as complicated as it has traditionally been to roll out really smart learning systems. Leading companies are taking advantage of a lot of the platforms, including Salesforces that are out there, to make it easy to build a bot once, have it operate around the entire world, have it be connected to all of your backend systems and not operating in a silo. And the challenge that we put out there is we want to make it possible to build a bot in less than a minute. And we've set up kiosks to make it possible for developers and non-developers to do that. And so scaling with AI can be something that you can really democratize and embed in all of your different business units. It doesn't need to be just a centralized team of specialists that are just doing amazing things with AI technology these days. The fourth lesson that I'd call out is really enabled by these tools that make it very easy to innovate in a low-code way, well beyond AI. Low-code builders make it easy to innovate and speed the learning cycle. We're not going to get it right. We don't always get it right the first time when we build out a customer experience, but being able to point and click and get something out there, measure if it's working or not, and then refine it is difficult when you have to get into the backlog of the development team every time you want to make a change. So having pre-built processes and workflows, and then having tools that are connected to all your backend systems, and then making it really easy for the people who know your customers best, your business experts, your line of business experts in every part of your organization, to use these low-code builders to power different parts of the customer experience is a really powerful tool. And some of our research shows that it can reduce the launch time to some of these experiences by up to 2/3, which is pretty powerful. The fifth lesson that I think we learned from companies like Mercedes is really what's required to empower all of your employees and everybody who's engaging with customers inside and outside of your four walls to deliver a consistent experience. And this is one of the things that has driven us at Salesforce to invest so much in acquiring a company called Slack, making that part of the customer 360, because this really is that collaboration layer, that engagement layer that sits between your customer 360 and all of your employees around the world. And when you can give all of your employees that layer to not just communicate and collaborate, but actually take action, right? To do the things that they need to do to get the work done and delight customers, that can be very, very powerful. It's also a powerful environment to expose workflows, so that these workflows aren't stuck in various siloed systems, but can be accessed in the same environment that has your attention, because it's where you're going to get your work done and collaborate and communicate with your colleagues. And then that's true not just within your four walls, but also to your partners and whether it's the wholesalers, the retailers, the service partners, everyone involved in delivering the LG experience can be involved in the same collaborative environment of delivering the customer 360. So you add those 5 trends up, and you see some pretty impressive results. This is an investment that's worth making and thinking carefully about your customer experience and innovating your customer experience. I'm very glad to hear that this is top of the priority list for LG this year, that you're spending this time to get that experience right. And I hope that some of the lessons that I've shared here over the last few minutes have been helpful in LG crafting this journey to transform the customer experience. The results are going to be very impressive. Once again, I just thank you for your time and appreciate the opportunity to continue our partnership in these areas. Thank you.
네, 강연 감사합니다. 감동적인 고객 경험을 위해서는 고객의 경험 전반을 360도로 통합시켜보는 시각이 중요하다는 것을 다시금 확인할 수 있었습니다. 즉, 브랜드를 처음 만나는 최초의 노출 단계에서부터 제품의 구매 과정, 또 구매 후의 경험까지 단계적인 방안을 특히 벤치의 사례를 통해 확인해 볼 수 있었습니다. 그럼 약 10분간 쉬는 시간을 갖도록 하겠습니다. 이후에는 마지막 어도비의 이야기와 또 국민대학교 주재호 교수님의 고객 경험 혁신 실천 방안까지 들어보도록 하겠습니다. 그럼 10분 후에 뵙도록 하겠습니다.
네, 오늘 글로벌 세션의 마지막 기업인 어도비의 이야기를 들어보도록 하겠습니다. 오늘 발표자는 어도비 AP 지역의 프레지던트인 미스터 샤이먼 씨와 AP 지역의 취입 디지털 오피서인 미스터 제러미 씨께서 수고해 주시겠습니다. 금일 강연은 고객 경험 혁신을 위한 방법으로서 특히 일하는 방식의 혁신에 대한 어도비의 노력에 대하여 말씀을 해주실 예정입니다. 먼저 말씀해 주실 미스터 샤이먼 씨를 큰 박수로 환영해 주시기 바랍니다. 안녕하세요, Team LG. Thank you for inviting Adobe here today to share some of the exciting work that we've been leading across the Asia-Pacific region. We hope to inspire you on what the power of personalized, digital, successful customer experiences can achieve. LG and Adobe have been partners now for nearly a decade. Together, we are committed to transforming our customers' digital experiences across the globe. Our shared vision of creating meaningful experiences has never been more critical. As we know, the digital economy runs on delivering compelling, personalized interactions across every channel. As one team, we are at the forefront of creating world-class digital experiences and are transforming how people connect, work, learn, and play every day. The acceleration of digital has put a sense of urgency on every company and institution around the globe to become a digital business. It's digital that has kept the economy running, and it's digital that will enable us to emerge stronger. Successful customer experience management has been a critical business imperative across companies' C-suites and board members, especially leading brands. Adobe is committed to the next chapter of LG's digital transformation journey in delivering customer-centric innovation, customer loyalty, and business growth. The team and I are so proud of all that we have achieved so far, and we cannot wait to see what is in our future together. I wish you all the very best for your seminar, and I look forward to meeting you all in Korea as soon as I can. Thank you, and please welcome Jeremy Wilmot, who leads Adobe's Digital Strategy Group for Asia Pacific. Over to you, Jeremy. Hello, and thank you for the opportunity to join you today at LG. My name's Jeremy Wilmot, and I'm the Director of Adobe's Digital Strategy Group. Our team is Adobe's in-house consulting team, working with our biggest customers globally and advising on their digital transformation. Our organizations both have a focus on improving the world through better experiences, providing better customer experiences for everyone. I'm delighted to be able to join you today and share some experience transformation insights and growth that we've seen over the past year. It was both a privilege and fascinating for me to hear the New Year's message from LG Group's chairman, Koo Kwang Mo. In this, stressing the importance of that focus on customer experience and providing a valuable experience for customers through the company's products this coming year. Also suggesting that LG employees innovate the way they think and change the way they work to achieve this goal. He spoke of the value of experience through, firstly, better understanding customers by micro-segmenting work processes, enabling active communications between the company and between the customer by establishing close-knit relationships and upgrading products and services so that customers always get new experiences, and delivering value beyond the product. He said that when customers are touched by the moments when they experience the value that comes from the product or service, not the product or service itself. And finally, the importance of employees in delivering great experiences. You are the drive that brings LG forward, focusing on delivering better experiences for the customer.
This message we're hearing around the world from great brands globally as we move into the experience era, where customer experience is absolutely key. Like LG, Adobe believe in the value of customer experience and the power of great experiences. We see that people buy experiences, not products. Did you know that globally, experience is now the #1 driver of brand selection, even more than product and even more than price? And I'd like to invite you to think about the last product you bought. Was it some clothing, maybe a pair of shoes to go running in? Was it maybe a new appliance, an amazing LG OLED TV? Or maybe it was just a nice meal to celebrate something special. Think about how you searched for that product, how you worked out the right different permutations, how you selected that product, and how you purchased that product. And now how you're currently using that product. And most importantly, I'd like to ask, how did that purchase and how did that product make you feel? This focus on end-to-end experience for every single customer across multiple channels is how companies will compete in the new experience economy. And it's one of the most important factors that we as employees and brand custodians must focus on. When we think about experience, we think about every single interaction a customer has with the brand. Every channel, every touch point, every single moment. And every interaction a customer has with a brand shapes their perception either positively or negatively about that brand. And this in turn drives their loyalty and it drives their purchase decisions moving forward. As such, the single most important factor defining your brand is how you create and how you manage that customer experience. Today, 89% of companies compete primarily on customer experience. It's the #1 brand differentiator. It's the #1 way executives are creating differentiation. And it's also the #1 way to meet the changing customer needs and compete in the new experience economy. Last year, Adobe commissioned a global study by Forrester Consulting on the business impact of investing in experience. And you know what? The results are in, and it's official. Brands that focus on experience outperform their peers, driving on average 1.6 times more revenue and 1.9 times more average order value. What I also found really interesting was that brands that focus on experience also have happier customers and happier employees. They drive 1.7 times better customer retention and loyalty and 1.5 times more employee satisfaction than their competitors. And as competition grows across every brand and every single industry for new customers, this retention and loyalty is becoming increasingly important. Over the past 2 years, we've seen a seismic shift in the way customers are engaging with their brands. And now more than ever, the customer is in control. Firstly, we see empowered customers with more choice than they've ever had. They're able to compare brands with a single click, able to search and purchase with a single swipe, and even able to change brands with one single selection. Their expectations of brands continue to grow, and they're demanding rich, personalized experiences delivered seamlessly and consistently online and offline. Next, we're seeing rapid market changes. The COVID pandemic had a significant impact on consumers' behavior. Through 2020, we saw in Asia Pacific a 47% increase in new customers buying online for the first time, and almost a 40% increase in e-commerce. And this continues to grow. As customers' needs shift rapidly, the brands who are able to understand these changes and respond quickly are the brands who are winning. What's really scary is most brands still don't have a clear view of their customers' behaviors across all channels. And in fact, 89% of brands still don't have a complete view of their personalization performance. Thirdly, we've seen a huge shift in hybrid shopping. On average, consumers are interacting with brands through 5 or more channels, and they're moving seamlessly between online and offline throughout the purchase and post-purchase journey. What's really interesting is that over 2/3 are using their devices in store to compare prices, to look at product availability, and even price shop on other brands.
So having that digital experience working seamlessly with your physical experience is more important than ever. And finally, brands are redefining their operations to be able to be more efficient and respond to customers' needs and deliver these personalized experiences. They're modernizing their technology and modernizing their processes to be able to deliver experiences in real time and in the moments that matter. We've seen now more than ever that customer experience is absolutely key. And it's how brands must compete in the experience economy. 83% of consumers are saying the main ingredient to great experience is personalization, a relevant and personalized experience. As such, to deliver a world-class customer experience, brands have to deliver relevant personalized experiences for each and every customer in real time. So I want to think about how are experienced leaders delivering great experiences and how are some of the leaders driving personalization at scale? Aligned to your chairman's address, leading brands like LG are delivering and constantly innovating great experiences by better understanding customers, enabling active communications, and delivering value beyond the product. And to do this, they're doing three things. They're creating a single view of customer and they're managing data responsibly. They're unifying their customer data. And understanding customer behavior is increasingly challenging as consumers engage through more channels, online and offline, and a multitude of journeys to achieve their goals. Brands now must have a holistic view of their customer, merging online and offline data across all of the sources into a customer data platform and making this data available in real time to deliver experiences and to their employees. Secondly, we see acceleration of content production and scaling personalization across customer experiences and channels. And brands are doing this with enterprise content and commerce management. Brands create a huge range of content, from product images to 3D modeling to catalogs to video, packaging and guides, alerts and offers, and even more. And if we multiply this huge range of content by all of the customer microsegments, we're seeing a real enterprise-wide challenge for any brand trying to deliver personalization at scale. To be able to maximize your productivity and to enable personalized experiences, creative asset production must be streamlined across cloud technology, from camera all the way through to catalog. And thirdly, brands are growing their capability, orchestrating and automating personalized experience journeys, and doing this in the moment that matters for their customers with real-time experience activation. We know that customer journeys are not linear and that customers move between online and offline channels and even B2B and B2C channels more rapidly than ever before. The opportunity to deliver a great customer experience in that moment that matters can be missed as signals are not activated in real time. For example, a potential LG customer walking into a store, looking at product information for an LG TV on their phone while also be geolocated in a seller's store. An opportunity to reach out and surprise and delight that customer. Personalized customer experiences need to be delivered in real time and delivered across online and offline journeys across every single channel. Considering some of LG's key business units and divisions, let's now have a look at some global brands in similar industries. Brands like Lenovo, Asus, and Verizon, and the capabilities that they are building to drive better customer experiences. Verizon is one of the largest communication and technology companies in the world. And when looking to better understand their customers, they set out to push the boundaries of real-time connections. As Sasha Lucas, their VP and head of consumer digital, said, "Today we're in a place where experience has evolved dramatically. And it's everything we do across physical and across digital channels. Experiences are the moments of delight, but they can also be those points of failure. And they're the moments to get it right, but also potentially the moments to get it wrong. The data is what allows us to see that clearly and continually improve the experience for our customers." Verizon needed technology to be able to segment and provide customers tailored deals and offers in real time.
They also wanted to be able to ensure efficient customer onboarding with new products and at the same time drive long-term loyalty to their products and services. To achieve this vision, they transformed their data and insights for real-time activation. They unified multiple data sets into a full 360-degree customer profile. Next, they consolidated all of their content and sites onto a single infrastructure. And finally, they established the capability to leverage this real-time data and real-time profiles to surface customer signals and to be able to deliver experiences to their customers when it mattered most. In their own words, we took our capabilities a leap further. We built a 360 understanding of a customer, and we're leveraging those capabilities across our channels to understand the next best action and to execute real-time marketing, as well as campaign orchestration and delivery with Adobe. So what was the result? Verizon is now able to personalize the onboarding experience for over 100 million customers across every touch point, every one of which has a personalized journey. And being able to do that at scale is something that is truly innovative. Another strong example of customer experience transformation is over at Asus. Asus is a leading brand for gaming and computer notebooks, and they've made Fortune magazine's World's Most Admired Customers for 5 years. They have a very strong focus on customer experience. When thinking about enabling active communications and commerce, they set out to build the perfect commerce experience for everyone. A single B2B and B2C e-commerce solution and a dream experience for gamers and resellers. In the past, most of their business relied on the network of resellers based in retail stores. They wanted to improve communications between their local office and resellers and enable a more accurate and streamlined process to track product and purchase and distribution. At the same time, they sought to strengthen branding across their customer journey and introduce e-commerce to their website, continuing to encourage reseller commitment while also adding direct-to-consumer sales and a bespoke offering that resonated with the gaming community. To continue transforming, Asus created a single platform for B2B and B2C e-commerce, enabling a high level of customization by streamlining their back office processes. The strategy involved not just delivering e-commerce to clients, but integrating online and offline to streamline access to the rewards program and also improve tracking and revenue delivery for resellers. The outcome was enabling active communications and commerce, and it drove an impressive result for Asus across both revenue and engagement. Since launching in June 2019, they've seen a 56% increase in PC and mobile revenue, which has been backed by a 59% growth in PC and mobile transactions. Web sessions have also jumped by over a third. Finally, when looking to deliver value beyond the product, Lenovo wanted to deliver personalized experiences on a global scale. They unified disparate journeys with sub-brands to deliver a truly differentiated customer experience. Their challenge was to have a full 360 view of their customers, to have an infrastructure to support customer servicing and customer experience at scale, and assist in integrating 3 companies, 3 cultures, and 3 systems into a single entity. To rise to this challenge, Lenovo created a single view of their customer, piecing together data across their channels and teams, and they accelerated content velocity and workflow efficiency to be able to deliver more relevant and personalized customer experiences. And they connected them to all of their analytics so they can figure out their impact of these experiences in almost real time. These capabilities enable Lenovo to deliver personalized experiences to all of their customers on a global scale. This transformation has seen Lenovo not only better understand their customers and drive more than 50% increase in customer content, but it's delivered 300% growth in key target segments. In addition to growing specific capabilities to deliver valuable customer experiences, we see leaders look inside their own organization to be able to drive this experience transformation. According to Adobe's recent Global Digital Trends report,
96% of CEOs now recognize the importance of customer experience, and they are focused on ensuring they've got the right building blocks to make it happen. We see leading brands focus on driving experience again in 3 key areas: strategy, technology, and operations. With strategy, top leaders champion experience, and a clear customer-centric strategy is adopted. They deeply understand their current and future customers and the needs and design their products and services around these. With technology, there is a growing focus on integrated technology to be able to unify data and content across their business and around their customers, and to be able to deliver real-time experiences for their customers in the moments that matter. And operations, being data-driven and ensuring that people and processes are customer-centric and that data-driven decision-making is enabled and modeled across the organization. Leaders are driving experience transformation agility with a focus on a customer-centric strategy. This sees human-centric experience design adopted, where customers' needs are understood, key journeys mapped, experiences created, and performance measured to enable ongoing experience innovation and ongoing optimization. Usually we see a clear North Star communicated across the business, outlining the future experience for the customer. LG's A Better Life for You has to be one of the best examples of this I've seen recently. And as a customer, I'm really excited to be able to get my hands on those products. Nike is another fabulous example of a clear and customer-centric strategy. Their top 3 experience priorities are listening to the voice of the customer to guide their retail innovations, expanding mobile apps and features and functionality to build deeper relationships with customers and be there when it matters, and 3, ensuring career paths for their retail store and customer support agents. We've already spoken about the capabilities of data intelligence, scalable content and commerce, and experience activation. But in addition, we're seeing leaders are driving experience transformation agility with a focus on unified systems, bringing together their data and content across their organization and across their brands, and consolidating systems that they have. This integration sees not only faster experience delivery, but on average, up to 37% savings in total cost of ownership. The third pillar of driving experience transformation agility is data-driven operating models. This is a model to drive functional alignment and business performance across the entire customer journey, understanding how customer experience impacts business and financial metrics, understanding how customers are engaging with your brand, and being able to prioritize the things that make the biggest impact for your customers and for your business. When Adobe moved from selling software in a box to a cloud-based subscription model, this model was developed, and it's been a key part of Adobe's customer focus and business success ever since. It requires aggregating business data and creating a single source of the truth. It requires aligning on key customer journeys and the KPIs to measure at each stage of this journey. And it requires VP level accountability and stage ownerships for each of those KPIs across the journey, and being able to operationalize the use of these journey KPIs and dashboards in business planning and reviews. This process has supported Adobe's revenue growth from $4.2 billion to $15.8 billion over the last 10 years. I'm honored to have been able to be with you today and share some experience transformation insights. To summarize, customer experience is how brands must compete in the new experience economy. To be able to deliver world-class experiences, we have to better understand our customers with unified customer data. We have to enable active communications with enterprise content and commerce management. And we have to deliver value beyond the product with real-time experience journeys. And we have to innovate the way we work with customer-centric strategies, unified technology, and a data-driven operating model. At Adobe, we're excited to continue partnering with LG on your ongoing business growth and your customer experience transformation. Thanks for having me. Thank you for your time.
네, 말씀 감사합니다. 탁월한 고객 경험을 제공하기 위해서는 우선 통합된 고객 데이터를 통하여 고객을 보다 잘 이해해야 하며 내부의 전략 및 기술, 사업의 운영도 철저하게 고객 중심적인 운영 모델로 업무의 방식을 혁신해 나가야 된다는 것을 명확히 확인할 수 있었습니다. 오늘의 마지막 순서는 국민대학의 주재우 교수께서 진행을 해 주시겠습니다. 주재우 교수께서는 토론토 대학에서 마케팅 박사학위를 취득하셨고 현재 국민대학교에서 마케팅과 스마트 경험 디자인을 맡고 계십니다. 그럼 오늘 세션 내용을 기반으로 실천 관점의 메시지를 제공해 주실 우리 주재우 교수님께 마이크를 건네드리도록 하겠습니다. 환영해 주시기 바랍니다. 안녕하세요. 반갑습니다. 국민대학교 경영대학 테크놀로지대학원에 속해 있는 주재우 교수입니다. 오늘 고객 경험 혁신에 필요한 변화를 설명드리기 위해서 나왔고요. 해당하는 내용들은 이전에 보신 여러 가지 북미의 사례들과 함께 연동되어서 여러분이 실제로 어떤 일을 하는데 도움이 되실지 그 내용들을 하나씩 설명드릴 예정입니다. 우선 고객 경험이라고 하는 단어를 들으시면 여러분들이 어디서 들었던 단어다 또는 이게 정확하게 뭔지 모르겠다라는 생각이 드실 텐데요. 이 고객 경험이라는 게 정말 잘 적용된 사례를 한번 보시면 그런 생각이 없어지실 수도 있습니다. 유럽에 식재료를 전문적으로 판매하는 회사인 리들이라고 하는 회사가 있습니다. 일반적으로 식재료를 판매하는 회사들은 다른 회사와 마찬가지로 기술이나 제품으로 해당하는 서비스를 설명하고 싶어 하죠. 그래서 더 많은 식재료를 우리가 가지고 있다. 어떻게 전달할 수 있을 것인가? 또는 우리 식재료가 더 신선하다. 이런 기술이나 제품을 강조하기 마련인데요. 지금 여기 보고 계신 리들이라고 하는 유럽의 회사에서는 그것과 좀 다른 방법으로 본인들이 가지고 있는 제품을 설명하고 있습니다. 웹사이트에 가보시면 아실 텐데요. 식재료를 판매하는 회사인데 한쪽 왼쪽 코너에 레시피라고 하는 음식을 만드는 방법에 대한 칸이 있습니다. 이 칸을 누르시면 오늘 어떤 요리를 만들어서 먹을 것인가에 대한 정보가 나오고요. 이 요리를 만들어 먹기 위해서 필요한 시간, 그리고 그 요리를 하기 위해서 필요한 식재료들이 리스트로 뜹니다. 그래서 많은 사람들이 내가 오늘 15분밖에 없고 15분 동안 건강한 샐러드를 만들어 먹어야겠다라는 생각이 들면 해당하는 식재료를 클릭해서 그 식재료를 실제로 사러 가게 되죠. 이렇게 식재료를 판매하는 회사지만 우리의 정보를 제공하는 방식, 우리의 제품이 더 좋다라는 걸 자랑하지 않고 실제로 고객이 어떤 경험을 필요로 하는가를 기반으로 본인들이 가지고 있는 제품들을 설명하면 사람들이 굉장히 좋아합니다. 그리고 더 중요한 문제는 이렇게 한번 경험을 하고 나면 일반적인 식재료를 판매하는 회사로 돌아가기가 무척 어렵습니다. 더 나은 경험을 경험하고 나면 더 좋지 않은 경험으로 돌아갈 수 없다라는 사례를 아주 극적으로 보여주는 사례는 아마 한국에 있는 이 회사 토스인 것 같습니다. 여러분이나 여러분의 자녀분들이 아마 휴대폰에 하나쯤은 가지고 있을 텐데요. 지금 토스는 이번 2월 달에 월간 활성자 이용수가 1,400만 정도 가고 있는데요. 일반적인 시중은행이 한 800만 정도 내려가 있습니다. 그러니까 약 1.5배 정도의 트래픽을 더 많이 가져가고 있는데 이 토스를 만들었었던 리더인 이승건 대표님의 설명에 따르면 처음에 토스를 만들 때 가장 중요하게 해결하고 싶었던 문제는 단 하나, 쉬운 송금입니다. 이 쉬운 송금이라는 사람들이 가지고 있는 진짜 니즈를 발견하기 위해서 토스는 무엇을 했냐 하면 고스트 프로토콜이라고 하는 걸 했습니다. 고스트 프로토콜은 이름은 근사하지만 사실상 어떤 거냐면요. 우리 팀원들이 실제로 사람들이 금융상품에서 무엇을 원하는지 알아보기 위해서 서울에 있는 여러 도시에 가서 커피숍에 앉아서 사람들이 나눈 이야기를 엿듣는 거예요. 엿듣고 실제로 그들이 원하는 그것을 찾아내는 거죠. 이렇게 토스처럼 또는 앞에서 보셨던 리들 같은 회사처럼 고객이 원하는 경험을 바탕으로
제품이나 서비스를 만들기 시작하면 사람들은 열광할 뿐만 아니라 기존에 있던 다른 제품이나 서비스로 돌아가기 굉장히 어렵습니다. 고객 경험이라는 단어가 주는 임팩트가 엄청나게 크다. 그리고 우리는 그게 뭔지는 잘 모르겠다. 하지만 뭔가는 해야 되겠다. 라는 생각이 드시면 아마 지금부터 제가 설명드릴 3가지 활동을 하나씩 차례대로 해보시길 추천드립니다. 고객 경험에 기반한 혁신을 하기 위해서 필요한 건 크게 봐서 3가지의 변화라고 생각을 합니다. 첫 번째는 나로부터 벗어나서 고객한테 가는 공감이고요. 두 번째는 제품으로 해결하는 게 아니라 고객의 진짜 질문으로 돌아가는 해석이고, 마지막에는 직관이나 추측에 기반한 실험이 아니라 직접 확인해서 데이터를 얻는 진짜 실험입니다. 제가 이것 하나씩을 각각 한두 개의 짧은 사례를 바탕으로 설명해 보도록 하겠습니다. 먼저 첫 번째, 공감에서는 관점을 바꾸는 게 너무 중요하고요. 그래서 고객한테 깊게 들어가서 정말로 고객이 원하는 근본적인 니즈를 찾아내는 게 중요합니다. 이 단어도, 이 용어도 너무 익숙하실 텐데요. 이제부터 보여드릴 사례를 한번 보시면 아마 그런 생각이 조금 바뀌실 수도 있습니다. 2000년대 초반에 비자는 뱅크 오브 아메리카라고 하는 미국의 은행과 함께 데빗 카드를 만들었어요. 그리고 비자라는 이름도 있고 뱅크 오브 아메리카는 큰 은행이니까 우리는 신규 가입자를 많이 모을 수 있을 거야 라는 기대를 했는데 의외로 그게 잘 안 됐습니다. 그래서 아이디오에 가서 혁신 컨설팅 회사에다 어떻게 하면 가입자를 늘릴 수 있을까요? 라고 질문했고, 아이디오에 있는 러시 기벤시라고 하는 당시의 시각 디자이너는 우리 9명이 모여서 3명씩 팀을 나눠서 미국에 있는 3개 도시에 가서 홀푸드라고 하는 식재료 판매하는 매장에 가서 실제로 사람들이 돈을 어떻게 지불하는지를 뒤에서 관찰하고 고객의 입장에서 관점을 바꾸어서 실제로 보자. 즉 생생한 현장 조사를 수행하는 게 너무 중요하다라고 얘기를 했습니다. 당시에 3개 도시에 가서 이 3명씩 구성된 팀은 굉장히 많은 아이디어와 니즈들을 하나씩 찾아가기 시작했는데요. 그 중에 중요한 것 2가지를 발견했습니다. 우선 첫 번째는 일반적으로 사람들이 돈을 계산할 때는 정해진 액수보다 좀 더 높은 액수, 즉 반올림돼서 더 큰 액수로 돈을 지불하려는 경향이 있다라는 게 첫 번째 니즈고요. 그 다음에 2번째 니즈는 지금 화면에 보시는 것처럼 아기 엄마들을 붙잡고 한번 물어봤더니 아기 엄마들이 아이를 위해서 저축을 좀 하고 싶은데 그게 잘 안 돼서 걱정이에요 라는 얘기를 하는 거였습니다. 그래서 그러면 이분들이 얘기하시는 그 니즈 2가지를 합쳐서 우리가 어떤 서비스를 만들면 좋지 않을까라는 생각을 갖게 됐고요. 해당하는 서비스가 결합된 카드 서비스 이름이 Keep the Change, 그러니까 잔돈을 가지세요 라는 서비스가 탄생하게 된 배경입니다. 물론 이후에 굉장히 어려운 일들이 많았지만 실제로 구현된 게 2005년대고요. 2006년에 1년 후에 얼마나 많은 사람들이 Keep the Change라는 서비스에 가입하고 해당하는 카드를 발급받았나라고 봤더니 250만 명 이 카드를 발급받았고요. 2006년 이후에 추적을 해봤더니 약 1250만 명 정도가 새로운 카드를 발급을 받았습니다. 잘 생각해 보시면 처음에 시장 조사를 할 때 나간 사람은 9명이고요. 기간도 굉장히 짧았습니다. 굉장히 적은 비용을 들이고 어마어마하게 큰 성과를 얻었기 때문에 아이디오라는 회사뿐만 아니라 금융 역사상 가장 수익률이 높은 프로젝트 중에 하나로 많은 사람들이 기대하고 있습니다. 이 카드를 사용하면 이런 일이 벌어지죠. 일반적으로 얼마인지 가격을 알 수 없는 제품을 산 다음에 이 데비카드로 긁으면 실제보다 더 높은 액수로 돈이 빠져나가고 차액만큼 나의 세이빙스 어카운트로 들어와서 이게 이자를 발생시키는 거죠. 실제로 이자가 많이 발생하지는 않지만 아기 엄마들이 가지고 있던 마음의 불안감, 그러니까 나는 저축을 못하고 있다라고 하는 마음의 불안감을 해소시켜주는 데는 굉장한 효과를 발휘했습니다. 여기까지가 굉장히 많은 사람들이 들으셨을 Keep the Change의 스토리고 저도 잘 알고 있는 내용인데요. 사실 진짜 스토리는 이 다음에 하나 더 있습니다. 2006년도에 서비스가 성공했죠. 그리고 많은 사람들, 특히 한국에서 저 서비스는 미국에서 성공했구나.
우리도 해봤으면 좋겠다라는 생각에 한국으로 복사 붙여넣기를 시도했습니다. 그리고 한국에서도 될 거라고 믿었죠. 그런데 생각보다 크게 실패를 했습니다. 이 프로젝트에서 저희들이 배울 수 있는 더 중요한 교훈은 바로 이건 것 같아요. 시간과 공간과 사람이 바뀌면 그때 얻었던 니즈는 휘발성이 강하기 때문에 의미가 없다입니다. 시간이 바뀌고 공간이 바뀌고 사람이 바뀌면 바로 여기서 어떤 사람들이 원하는지를 여기서 찾아내야 되기 때문에 우리는 그때그때 공감에 기반한 생생한 현장 조사를 해야 된다라는 게 이 프로젝트 얻을 수 있는 우리의 더 큰 교훈이 아닐까라는 생각이 듭니다. 자, 여러분이 첫 번째 공감하기를 통해서 인간이 가지고 있는 근원적 니즈를 찾았다고 하면 두 번째 단계는 해석입니다. 이 니즈를 곧바로 기술이나 제품으로 해결하는 게 아니라 진짜 사람은 그 문제를 가지고 있을까? 사람에 대한 본질적인 질문으로 한 단계 더 내려가는 게 굉장히 필요하고 중요합니다. 이 두 번째 단계가 고객 경험에 기반한 혁신을 만들어내는데 가장 중요한 단계가 아닐까라는 생각이 듭니다. 이 부분도 사실 그냥 설명드리기가 굉장히 어려워서 제가 사례를 두 가지를 준비를 해봤습니다. 자, 첫 번째는 Gmail이에요. 여러분 아마 대부분 쓰실 텐데요. 메일을 쓸 때 가장 큰 어려움 중에 하나가 메일을 쓰고 나서 보냈는데 이건 잘못 보냈다. 보내지 말았어야 하는데 내가 보냈구나. 이 메일을 어떻게 하면 받은 사람한테서 없앨 수 없을까라는 생각이 많이 드실 거예요. 똑같은 문제를 2000년대 중반 지메일의 엔지니어였던 존 펄로우라는 사람도 겪고 있었습니다. 그래서 이 사람도 이 문제를 해결하기 위해서 굉장히 메일 자체의 기능에 집중해서 해결하려고 노력했어요. 어떻게 하면 메일을 조금 시간을 들여서 시차를 있게 보낼 수 있을까? 아니면 받은 사람이 메일을 자동으로 폭파되는 기능이 없을까? 고민을 많이 하다가 이 메일 시스템이라는 건 그게 기본이 아니잖아요. 우리가 모두 플랫폼에서 하는 게 아니기 때문에. 그래서 이 문제에 대한 고민을 계속하고 있던 와중에 당시에 미국의 카네기 멜론에 있던 조지 로엔스타인이라고 하는 심리학자 교수님을 찾아가서 이 문제를 어떻게 해결하면 좋을까요? 라고 물어봤더니 이런 대답을 해주셨어요. 이 로엔스타인 교수님은 감성적, 즉 동물적 인간과 이성적, 즉 차가운 인간을 연구하던 분이었기 때문에 이분이 하신 질문은 이거였습니다. 감정적으로 뜨거울 때 잘못 보낸 메일을 보고 후회하는 것보단 내가 스스로 이성적으로 차가워져서 그 메일을 안 보내는 게 낫지 않습니까? 라고 질문하셨어요. 그래서 그러면 어떻게 하면 될까요? 에 대한 여러 가지 해결책 중에 하나로 화면에 보고 계신 산수 문제를 물어보는 게 하나의 방법이다라고 얘기를 해주셨다고 합니다. 이 산수 문제는 5개고요. 60초 안에 다 풀어야 되는 거라서 이 문제를 다 풀고 나면 굉장히 뜨거웠던 그리고 스트레스를 받았던 흥분된 사람의 내가 차갑고 이성적인 사람으로 변화할 수 있다라는 가능성을 보여주는 서비스고요. 이 방법을 통해서 사람들은 문제를 풀고 나서 실제로 샌드 버튼을 눌렀을 때 정말 메일을 보낼까 말까를 결정을 나중에 할 수 있다는 거죠. 그때 진짜로 보내지 말고 캔슬을 누르면 내가 나중에 후회할 테니까 이 메일을 보내지 말아야겠다라는 생각이 들고 메일을 안 보낸다는 거죠. 그래서 사람이 가지고 있는 진짜 문제로 내려가면 메일 기능이 아니라 사람의 문제에서 해결할 수 있는 방법이 있다라는 걸 보여주는 사례라고 생각이 듭니다. 이것보다 좀 더 적극적인 방법도 있습니다. 미국 사람들은 미래를 잘 생각하지 않기 때문에 저축도 안 하고 연금 가입도 잘 안 하죠. 그래서 사람들한테 연금에 더 많이 가입하도록 하려면 어떻게 하면 좋을까요? 연금에 관심 없는 미국 사람들한테 어떤 정보를 주면 좋을까요? 라고 질문을 하는 대신에 한 연구자들은 그게 아니라 사람들이 본인의 미래를 고민하게 하는 게 더 중요해 라는 생각에 이런 아이디어를 꺼냈습니다. 매장에 또는 스토어에 들어오시는 분들의 사진을 찍어서 그걸 아바타로 순간적으로 만드는 거예요. 그리고 어떤 사람들에게 60대의 본인의 모습을 상상할 수 있도록 몰핑을 해서 그 사진을 보여주면 사람들이 미래의 내 모습을 보면서 고민을 하고 그래서 연금에 더 많이 가입하려고 하지 않을까라는 생각을 한 겁니다. 이 아이디어를 바탕으로 실제로 실험을 수행했고요. 당시 실험의 결과
이 왼쪽에 나온 것처럼 진짜 내 아바타 모습을 본 사람들은 연금에 돈의 약 4% 정도만 비중을 주고 연금 가입을 하는 대신에 오른쪽처럼 할아버지 모습을 보면 내가 갖고 있는 월급에서 약 6%까지 연금 가입을 더 많이 하려고 한다라는 결론을 얻었다고 합니다. 이 두 개의 사례를 제가 한 번만 더 묶어서 설명을 드릴게요. 이 해석하기는 지금 존재하고 있는 기술이나 제품으로 그 문제를 곧바로 해결하는 대신에 사람에 대한 본질적인 질문으로 좀 더 깊게 들어가서 여러 가지 해결책을 생각해보는 깊은 생각의 방법입니다. 메일 고글스도 이 기술로 메일을 지울 수 없을까라고 생각하는 대신에 어떻게 하면 보내지 않도록 만들 수 있을까? 은퇴연금 실험도 어떻게 하면 관심 없는 우리 연금보험에 가입하도록 만들 수 없을까? 대신에 어떻게 하면 미래에 대해서 걱정하도록 만들 수 없을까? 이렇게 바꿔보는 거죠. 여러 가지 해결책을 생각해보는 그 앞단계, 즉 사람에 대한 좀 더 본질적인 질문을 함으로써 기술이나 제품에서 좀 더 벗어날 수 있는 진짜 고객 경험을 기준으로 생각해 볼 수 있는 해석이라는 걸 시도하는 겁니다. 여러분이 여기까지 오셨다, 공감과 해석까지 하셨으면 마지막 실험이라는 단계가 남아 있습니다. 이 실험이라는 단계는 조금 더 직관적이기 때문에 여러분들이 아마 좀 더 쉽게 이해하실 수 있을 거고요. 질문에 대한 다양한 해결책을 여러 가지 조그만 실험으로 수행하는 게 핵심인데 여기서 더 중요한 파트는 직접 끊임없이 고쳐나간다라는 게 핵심이 됩니다. 지금 여러분이 보고 계신 사진은 약간 부끄럽지만 저희 학교에 있는 경영대학교 바로 앞에 있는 쓰레기통과 길의 사진이에요. 굉장히 많은 사람들이 쓰레기통이 바로 앞에 있지만 담배를 피운 다음에 그냥 바닥에 버립니다. 학생들도 선생님들도 환경미화원분들도 이게 우리한테 가장 좋은 고객 경험이라고 생각하지 않으세요. 그래서 어떻게 하면 이 문제를 해결할 수 없을까 고민을 많이 했고 아까 전에 보신 첫 번째 공감을 통해서 사람들은 무의식적으로 꽁초를 바닥에 그냥 버리고 있구나 라는 걸 깨달았고요. 그리고 두 번째, 진짜 문제로 돌아가서 이걸 해결하기 위해서 해결책을 만들어 본 겁니다. 사람들한테 이 쓰레기통 구멍이 2개 있다는 걸 인식시키고 이 2개의 구멍 중에 하나에 담배꽁초를 버리는 게 굉장히 재밌고 선택을 할 수 있는 권리이다 라는 걸 강조를 하면 사람들이 바닥 대신에 쓰레기통에다가 담배꽁초를 버리지 않을까라는 가설을 만들어 본 거죠. 이때가 그 마블 영화 중에서 시빌 워라는 때가 굉장히 흥행할 때라서요. 저희 학교 학생들이 캡틴 아메리카와 아이언맨으로 나눠진 스티커를 만들어서 밑에 붙이고 당신은 어떤 슈퍼히어로를 응원하십니까? 좋아하십니까?를 담배꽁초로 투표할 수 있도록 만들었습니다. 그리고 실험을 수행했고요. 왼쪽에 보고 계신 실제 쓰레기통과 오른쪽에 보고 계신 게임화된 쓰레기통에 주변에 담배꽁초가 얼마나 많이 떨어져 있나를 측정을 했습니다. 하얀색 그래프, 즉 기존의 쓰레기통에 비해서 까만색 그래프, 게임화된 쓰레기통을 갖다 놓으면 주변에 떨어진 담배꽁초의 개수가 적다. 즉 사람들은 실제로 담배꽁초를 쓰레기통에 던져 넣으려고 한다라는 가설을 검증을 했죠. 이걸 통해서 우리 모두에게 필요한 고객 경험이란 걸 하나씩 만들어 볼 수 있었습니다. 지금까지 말씀드린 3가지 내용을 제가 한번 정리를 해서 설명을 드릴게요. 고객 경험을 혁신하기 위해서는 첫 번째, 내가 아니라 입장을 바꾸고 관점을 바꾸어서 고객한테 깊게 들어가는 그리고 근원적 니즈를 찾아낼 수 있는 공감이 필요하다가 첫 번째입니다. 그리고 두 번째, 그 니즈를 곧바로 제품이나 기술로 해결하지 말고 진짜로 사람이 그런 걸까? 본질적 질문으로 돌아가는 해석이 두 번째에 필요합니다. 그리고 마지막으로는 그 문제를 해결할 수 있는 여러 가지 해결책들 중에서 가장 쉬운 걸 선택하는 직관 대신에 실제로 직접 확인하는 실험이라는 3번째 단계가 정말 필요합니다. 이 공감과 해석과 실험을 하나하나 하려면 여러분 지금 컴퓨터를 벗어나셔서 실제로 세상에 가셔야 되고요. 그 세상에 가셔서 굉장히 많은 사람들을 만나시고 많은 사람들을 만나셔서 많은 데이터를 얻으셔야 돼요. 자, 이런 일들을 하나씩 하기에는 굉장히 부담스러우실 수도 있습니다. 저희가 고객 경험 세미나를 위해서 여러분들께 어떤 질문을 갖고 계신지 그리고 어떤 어려움을 갖고 계신지 한번
여쭤본 적이 있고요. 그 여쭤본 질문에 대한 몇 가지 대답을 바탕으로 제가 여러분께 드릴 수 있는 아주 구체적이고 직접적인 조언 또는 요청 사항이 딱 두 가지가 있습니다. 그 전에 여러분이 보셨던 미국 회사의 사례들을 한번 적용을 해볼게요. 가장 처음에 여러분이 보셨던 사례가 아마 마이크로소프트일 텐데요. 이 마이크로소프트에서 얘기하시는 휴먼 익스피리언스, HX라고 하는 개념은 이 세 가지 여러분이 해야 될 일들 중에서 공감에 가장 많이 해당됩니다. 즉, 나에게서 벗어나서 고객한테 깊게 들어가서 뭐가 진짜 문제일까 찾아내기 위해서 MS는 정말 많은 노력을 하고 있죠. 그리고 두 번째 여러분이 보셨던 영상, 세일즈포스에서 하고 있는 고객 360 또는 고객을 전면적으로 이해하자라고 하는 내용은 제품으로 그냥 해결하지 말고 진짜 질문이 뭘까? 라고 폭을 넓히고 좀 더 깊게 들어가는 노력 중에 하나라고 생각합니다. 마지막으로 어도비에서 얘기하시고 있는 어질리티가 강조된 디지털 트랜스포메이션은 실험과 관련이 가장 깊습니다. 즉, 한 번만으로 끝나는 게 아니라 여러 번 반복하고 끊임없이 노력해서 어떤 방법이 가장 좋은가 생각해 보는 거죠. 해외 기업들이 그리고 디지털 컨텍스트에서 일하고 있는 이 기업들이 공감과 해석과 실험을 통해서 고객 경험 혁신을 굉장히 많이 노력하고 있구나라는 걸 보실 수 있어요. 여러분이 직접적으로 해야 될 수 있는 일들은 이것과 굉장히 맞닿아 있는데요. 사실 두 가지를 먼저 추천을 드리고 싶습니다. 저희들이 들었던 그리고 제가 개인적으로 경험했던 가장 많은 코멘트가 뭐냐면 나는 고객의 입장으로 바꾸는 게 너무 어렵다가 첫 번째입니다. 공감이 너무 어렵다. 또는 나는 고객과의 접점을 할 필요가 없다. 또는 고객과의 접점이 너무 부족하다. 이런 이야기를 많이 해주셨어요. 그럴 때 제가 첫 번째 드리고 싶은 가장 중요한 코멘트는 이겁니다. 우선 직접 만나보시기를 가장 먼저 요청드립니다. 지금 사무실에 컴퓨터가 있으실 텐데요. 잠깐 그걸 놓으시고 성수동에 가보셔서 도대체 사람들은 뭘 주고 어떤 경험을 하고 있고 강남에 가셔서 사람들의 경험들을 계속 보고 듣고 느끼면서 진짜로 원하는 게 뭐고 그게 본질적인가 라는 생각을 계속 직접적으로 해주시는 게 너무 중요한 것 같아요. 실제로 고객 경험이 헷갈릴 때 고객을 우선 직접 만나보면 어떤 경험을 하시냐면 여기 화면에 보고 계신 코멘트를 제가 직접 듣게 됩니다. 특히 개발단에 계신 분들이 가장 많이 느끼시는데요. 아, 그동안 나의 직장 상사에 맞춰져 있던 생각을 고객으로 방향을 바꿨다. 고객이 좋아하고 즐거워하는 방향을 고민하는 내 모습이 되게 신기하고 재밌다. 평소에 몰랐던 걸 알고 보니 좋구나. 그리고 나와 사람들은 정말 다르구나. 이런 걸 정말 깨달으시는 것 같아요. 저도 학생들과 만나면서 이런 거 많이 깨달으니까 여러분들도 직접 경험하시면서 많이 깨달으셨으면 좋겠습니다. 이게 첫 번째, 여러분 현업에 계신 분들한테 추천드리고 싶은 행동이고요. 두 번째, 리더분들에게는 이 얘기를 먼저 드리고 싶습니다. 고객 경험은 여러분께 설명드린 것처럼 공감도 해야 되고 해석도 해야 되고 실험도 해야 되기 때문에 시간도 많이 들고 기존에 일하던 방식과 바뀌어야 될 가능성이 많거든요. 그러니까 직원들이 굉장히 혼란스러워하고 불안해하고 두렵습니다. 리더분들께서는 우선순위를 좀 정하셔가지고 직접 하자라고 얘기하는 것보다 그런 걸 잘하는 사람들이 많으니까 할 수 있도록 도와주고 그런 시간과 공간을 만들어주는데 고민을 더 많이 해주셨으면 좋겠습니다. 내 생각이 맞다라고 얘기하시는 것보다 그 사람들이 직접 경험하고 알아낸 이야기들이 의미 있을 수 있으니까 받아들이고 그걸 바탕으로 새로운 걸 만들어내는 게 더 좋지 않을까라고 생각이 됩니다. 오늘 고객 경험에 대해서 제가 세 가지로 설명을 드렸고요. 각각의 세 가지 활동을 하기 위해서 여러분들께 필요한 내용을 전달을 드렸습니다. 모쪼록 고객 경험에 기반한 혁신이 하나씩 사내에서 이루어지시길 바라고요. 그걸 바탕으로 여러분들도 더 재미있는 일들을 많이 경험하시길 기원하겠습니다. 고맙습니다. 네, 마지막까지 수고해 주신 주재우 교수님께 다시 한번 감사의 말씀 드립니다. LG 고객 경험 혁신 세미나는 계속 진행될 예정입니다. 두 번째 시간은
3월 25일 금요일 실시간 라이브로 준비하고 있습니다. 두 번째 세션에서는 오늘 글로벌 사례 주인공인 마이크로소프트, 세일즈포스, 어도비의 한국 지사 임원분들과 LG 내부의 임직원들을 모시고 진행하도록 하겠습니다. 오늘 여러분께서 남겨주신 질문과 소감을 바탕으로 대담을 진행할 예정입니다. 3월 25일 진행되는 두 번째 세션에도 많은 관심과 참여 부탁드리도록 하겠습니다. 네, 오늘 긴 시간 수고 많으셨습니다. 그럼 오늘 세션을 큰 박수로 마무리하겠습니다. 감사합니다.